شكرا ليك يعطيك الصحة شاكر بسباس. نواصلوا إذن on arrive à une séquence qui est le premier panel de cette 38e édition des journées de l'entreprise. Vous savez, on parle des entreprises en mutation, tous ces changements, les défis qui viennent avec et puis toutes les opportunités. Avant de démarrer mon panel, donc, vous allez voir, c'est un speaker tour. Donc je vais avoir 3 speakers et à chaque fois, donc, je vais les interviewer un par un et vous allez voir, c'est un concept assez intéressant. Mais avant de commencer, je vais solliciter l'audience par une question via Slido. Vous avez tous utilisé Slido hier, donc c'est bon? Tout le monde est opérationnel? Slido, برفع الأيدي. Qui a un problème? Qui va utiliser Slido avec nous? On a vraiment besoin de l'adhésion de toute la salle parce que vous allez répondre à une question fort intéressante qui concerne les enjeux de l'entreprise. C'est bon? Slido, tout le monde? Je peux lancer? Est-ce que c'est bon? حب هكا برفع الايدي باش نفهم فريمون تبعوا فيا وكل. دونك الاخرين ما كومش مشاركين فما 4 عباد هزوا يديهم. الاخرين 6 ولاو 7. C'est bien. Bon, on lance quand même parce qu'on doit attaquer notre discussion. Alors, votre entreprise a-t-elle déjà commencé à mettre en œuvre des mesures pour faire face aujourd'hui au changement géopolitique? Vous avez la possibilité de répondre par non, par oui, pas encore, je ne sais pas comment je dois procéder. Voilà, à vous de jouer. Voilà, pour ceux qui ont déjà voté, vous découvrez d'ores et déjà nos 3 speakers qui vont défiler sur cette même scène dans quelques instants. Alors, votre entreprise a-t-elle déjà commencé à mettre en œuvre des mesures pour faire face au changement géopolitique? Donc non, oui, pas encore, je ne sais pas comment je dois procéder. Régie, est-ce que c'est bon? On peut commencer à voir les résultats ou on se donne encore un petit 30 secondes pour que Max de... Ah, le QR code, voilà, QR code. Allez, on n'influence pas. Hein. QR code pour ceux qui veulent voter, s'il vous plaît. Voilà. Très simple, très facile. On essaie de garder le QR code. Hein, et on va voir en temps réel donc l'évolution de ce sondage. Voilà. Alors, je vous conseille vivement de rester pour la séquence qui suit parce que nous allons avoir des intervenants de Chine, d'Algérie, de Costa-Rica qui sont aujourd'hui, c'est pas choisi au hasard, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, est-ce que ça vote encore? Est-ce que c'est bon? Bien, c'est assez mitigé, donc on a quand même une légère avance, enfin, une avance pour le oui. C'est bon? Je pense que c'est assez stable. Voilà, donc on va considérer, voilà, donc les résultats sont clairs, vous les avez, donc vous êtes 41% à avoir répondu oui, et on va pouvoir avancer, on va peut-être revenir sur ces questions. Vous le voyez, donc je vais appeler notre première speaker, alors Madame Ibsi Campbell-Barr. Madame Ibsi Campbell-Barr était jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'en 2022, la vice-présidente du Costa-Rica. Aujourd'hui, elle est en train de mener, enfin, she is leading, j'ai envie qu'elle me comprenne et elle va me rejoindre, she is leading a women economic empowerment process. She's member of the board of Nature Fruit, which is a leading company in fruit transformation in fruit transformation business in Costa Rica and Central America. So please join me in welcoming Mrs. Ibsi Campbell-Barr. Hi. Welcome. Welcome to Tunisia. We're very happy to have you in Tunisia and in this panel. As I was saying, your profile is very interesting for this conversation and our topic because we'll be talking about challenges today that are facing businesses
but also countries and especially businesses and enterprise. What are the challenges and what are the opportunities with all geopolitical changes that are happening today in this everyday changing world. Alors, démocratie oblige. Est-ce que vous voulez que je mène cet entretien en anglais? Ça va lui faciliter la tâche. Enfin, voilà, je vais le faire directement en anglais. De toute manière, elle va répondre en anglais. Donc, si vous avez besoin de traduction, mettez les casques dès maintenant. Peut-être, voilà, ça va être plus simple. On va gagner du temps au lieu de... Voilà. Très bien. So, my first question to you. So, how has Costa Rica today positioned itself as a global leader in climate adaptation and sustainability? Perfect. Hello, hello. Yes. Thank you so much. I'm so happy to be part of this discussion and to tell a little bit about my country. Costa Rica have a large experience in terms of the using, sustainability using of natural resources. And I think that the commitment, the first thing is the commitment to renewable energy. Costa Rica make a significant change in their matrix of electricity, for example. The 99% of the electricity in my country is origin with renewable resources. We don't use oil almost at all to the electricity process in the country. And we have the reality is that almost the 100% of the people in the country has the access to electricity. And that is because since a lot of years ago, we understand we have almost the 25% of the total of our land is in different forms of conservation. National park, reserves, etc. And that is one of our identity as country. The third one is we use a kind of payment for ecosystem services. That means that the government give to the people that have a conservative process, the forest, they give the money to still protect and don't use it, the forest, as a kind of have money of them. This is a new vision to using the resources. And also we have a very strong climate change policy and legislation. And we using that perspective as a part of our national brand identity. We sell our country as a sustainability country, using natural resources, protect the forest, and that gives us a very large of opportunity of investment. Okay, so considering all that, what kind of initiatives that had the greatest impact? We're not going to talk about all of them, but that had the greatest impact in helping your country, Costa Rica, today to reduce your country's vulnerability towards climate change? I talk of two of those. The first one is the payment of environment services. The second one that I have that I need to underline is our program, National Decarbonization Plan. We established a large vision about the decarbonization of the country, thinking in transportation, thinking in because this is one of our main challenge, the use of oil in transportation. And then we adapt that to electricity and make a specific law to reduce the tax for buying electricity vehicles and public transportation.
and that have a very important now impact. And we think that in the next 45 years, we could be a total decarbonate economy. But we have to think not only in the short, have a short vision, we have to think in a long term, and that is the way that we are using, putting together the private sector, the government, and the civil society to try to understand what we are gaining as country, but also what we have to do together in the different phases. Okay, so technology, I think, is the real deal today, and it's very important to our topic. So how is your country, how is Costa Rica, leveraging today technology to drive adaptation to climate change? And can you share some example or success stories of tech-driven solutions in Costa Rica, in Costa Rica's strategy? I want to talk about four. Hydropower is one of the main important technology that we are using. We invest heavily in hydropower infrastructure to leverage the issue of electricity. But also in the last year, we are invest more and more in solar and wind energy, and have this alliance between the academy and also with the big institution. In Costa Rica, we have a big institution, public institution that deal with telecommunication and energy, electricity. And they make a lot of research, but also making these alliances between the private sector to investment, for example, in energy management system. And also, we are working a lot in precision agriculture. This is a new space to make an investment, and using drones in agriculture allows farmers monitor the condition of climate, crop health, and water usage more effectively. And also the technology helps to adapt to resources use, increase the use of fuels, and reduce deforestation. We understand that when in this time of climate change, the use of technology could be one of the most important tool to the adaptation. And lastly, I think that we have very important climate data monitoring. And the information is so important to using more effectively the resources that we have. And that's why we use this relation with the academia to have a very important data information in climate that permit us to planning all the agriculture process, but also to the using of energy. So today we talk a lot, and even in this conference, about shifting global geopolitical trends. So how in Costa Rica are you navigating all that, but also at the same time maintaining your commitment to sustainability? And what lessons can other countries learn from your experience? I think that Costa Rica make a very big difference. We understand that we are a very small economy. And because today it's important to balance between economic development. We have only 5.5 million population. We have a third of the extension of this country, Tunis. And, but we understand that having this reality, we have to make a difference as a small economy. Then we're working a lot in the brand of Costa Rican country as part of an advantage with other countries, using
that could be a disadvantage, that climate regulation, we use that as a part of our promotion, imagined promotion, and also we understand that we need to attract investment in technology, not only in the private sector, but also in technology. We invest a lot in education because of that. We understand that a country as mine with no military, we could invest more money in different issues as this process of the decarbonization plant, and also understanding that we need to have a big institution to promote our country. We have a very big institution that is Procomer. Procomer is an institution that support in national investment, but also promote the country as a very good place to make a very important investment for those who are committed with environment, with climate change, and the use of the resources, not only for the present, but also for the future. So, as I said earlier, we were talking, maybe you were more answering maybe like the Vice President of Costa Rica that you used to be, but I would like to hear a bit more from the entrepreneur that you are. I also, as I said at the beginning, you are a member of the board of one of the leading, if it's not the leading company in fruit transformation business in Costa Rica, and you export to many other countries and have several clients like Walmart, etc. It's a nice success story in your country and in your region. So how companies, businesses in Costa Rica, like your business, have been navigating with all these changes in geopolitical changes? I think that one of the means to driven the global changes is making alliances. First, with the government institution. But the second thing that is most important at that is the alliances between the medium and large businesses. We understand that we have to work in chambers and we have to make the difference to sell our goods to the clients. And as a part of a board of a medium business in Costa Rica, we use that sense of commitment with the social growth in Costa Rica, because we cannot only see the issue to make more money. In a country as Costa Rica, we have to make a balance between social growth, environmental sustainability, and also economic growth. And in the small businesses, we have different plans to support this initiative. In our own experience, we sell raw material, but also final goods to important markets, because in the company, for example, we use this sense to give the women opportunity to lead in different important areas in the company. And this is so useful because in this moment, we have a lot more commitment with the consumers has more commitment. And we have to use that as a tool to sell. Also, using the brand of the country. For those that don't know anything about Costa Rica, we will put in the mind of the people this sense of protection environment, this sense of paradise. A small country who is a small paradise. We use in that also to sell our goods in the company. But
making alliances between countries. When I heard in the inauguration, this possibility alliance between two countries, we do that in Costa Rica, and as a company, we do that. We do that with our border, with Nicaragua and Panama, because in this reality of these geopolitical changes, the protectionism in US, for example, or in Europe, for example, we have to look around us. Where is the market and where is the opportunities? We have to look more inside the local market, but also in this bilateral relationship, using also what the big companies want to buy for us, and this sense of commitment. We cannot think only about that this is a disadvantage. I think that it's an advantage in this time. If we thinking about all the global commitment, for example, in climate change, that means a possibility to look at these kind of markets that are commit with this reality. But this is the same thing inside our local market. Then I want to say that we have to try to build a sense of business in this new reality. That sense have to involucrate the geopolitical trends, also the social necessities, and how we going to immerse in diversity social changes, and lastly, all the Can you use the mic, please? The mic. And lastly, all the environmental commitment inside and outside. Exactly, that's what I was going to say. The environmental policies, it's very important. So, what role today do you see public-private partnerships could play in supporting businesses to thrive today in these conditions? Because it's very different conditions. I want to talk a little more about this initiative in Costa Rica. We have Procomer, that is a trade promotion agency that plays a crucial role in supporting the country export sector, but also the business inside. And what I want to focus in this, because we need to working together to a market access expansion. And with an institution, we could do it. For example, for us, Procomer facilitates to international markets, providing value information about agreements, regulation, and market condition. That help exporters to navigate in the complexities of global markets. The second thing that one institution could make with alliance with the private sector is technical assistance and training. In this moment, we need this partnership between government and private sector, because we need various programs to enhancing capabilities of producing and exporting. And this is one of the key issues if we want to navigate this relation. The other one is to promotion our own goods. As business person, we need the support of government to promote our goods in different markets, not the national and internal markets. On another hand, we also need more support in financial support initiative as business person. That means banking, and that means different financial initiative with association, etc. I know about the experience in Tunisia about this kind of experience, but also advisory services. In this moment, the thing is changing a lot, second by second. The artificial intelligence
show us how the thing could change in just a moment. And that's why we need advisory services. And of course, innovation support and technology support. And because in the long-term view, we have to understand that the technology could be one of the most important instruments to drive in the geopolitical and the changes in the markets. So my question on this is, I think it might be very interesting for many people in this room. Who's leading this initiative? How is it led? Whose initiative is it? Because you told me about this initiative. Yes, this is a public initiative, but it's public and private. Okay. They have a board. In the board, there's representative of different sectors, but the money to pay this is public money, to pay the institution itself. But also, this institution sells services to the companies, and this is another way to have money. But it is important to understand that the role of the government is to support the businesses. And with this kind of institution, we could be in different parts of the world. For example, we have office of Procomer in Europe, in France, for example. We have in Swiss, we have in Germany, but we have in US. We have in the most advantaged Arabic countries, and we promote the country at all, but also the specific companies that sell specific services or sell goods, and that is a more easy way to get to the international markets. Well, if I tell you Pura Vida? Pura Vida. Pura Vida is a kind of sense of Costa Rican people. That means pure life. Pura Vida means everything. If you're going to Costa Rica and ask the people, how are you? The people going to ask, Pura Vida. What do you feel? Pura Vida. Pura Vida is that sense that we are so well, and we want to share this sense of stability and happiness with all the world. So I wish you Pura Vida. Thank you so much. Thank you. These were exactly our 20 minutes, time respected. Thank you. Thank you again, Ibsi Kambel Bar, former Vice President of Costa Rica. Thank you. So now I move on with my next speaker. I'm pleased to introduce him. I think we will, some of you will be glad. We will switch to French. Allez, on va passer au français pour notre prochaine séquence. J'appelle à me rejoindre sur scène Monsieur Arslan Chikawi, qui est président exécutif du centre Nord-Sud Venture Algérie. Voilà, il est là. Je suis très content de vous avoir. On peut l'applaudir, on peut l'accueillir sous vos applaudissements. Ça fait un petit moment que j'attends cet échange. Attachez vos ceintures. Vous allez bien? Ça va. Plaisir de vous voir. Allez-y, vous avez le micro. Alors, par où commencer avec vous? Allez, peut-être un petit bilan, votre lecture sur les changements géopolitiques aujourd'hui qui affectent peut-être notre région et puis le monde au sens large. Merci Oussem. Merci à... C'est bon? Oui, parfait. Et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Cela me rappelle, j'étais au même endroit il y a 12 ans, pour la 26e, je pense, c'était la 26e, la 26e édition. 38 moins 12, 26. 26, bon, voilà, c'est ça. Bon. Et en fait, je vais redire ce que, à peu près, j'ai dit il y a 12 ans, ce qui est quand même impressionnant. Alors, effectivement, je ne vais pas vous refaire un petit peu la cartographie géopolitique de ce qui se passe actuellement,
mais je vais un peu mettre l'accent sur 2 ou 3 éléments très importants aujourd'hui. Nous sommes incontestablement, enfin, le monde est incontestablement en train de d'évoluer vers un multilatéralisme, incontestable, qu'on le veuille ou pas, que certains l'acceptent ou ne l'acceptent pas. Nous sommes en train d'évoluer vers ce multilatéralisme ou multipolarité. Voilà, multipolarité. Pardon, cette parce que beaucoup multipolarité. parlent d'une bipolarité, donc c'est absolument, multipolaire, oui. avec des petits groupuscules dont nous faisons partie. Notre région fait partie d'un petit groupe qui est polaire, d'accord? Alors, effectivement, beaucoup vont vous dire qu'il y a un duopole entre les États-Unis et la Chine. On en a parlé tout à l'heure. Moi, je suis d'avis d'arriver... C'est pas pour vous interrompre, désolé, je fais très rarement ça. Mais si vous avez des amis que vous avez vus sortir de la salle, envoyez-leur un petit message pour leur dire « venez tout de suite ». Vraiment, vous allez avoir une vision assez originale et très proche probablement de la réalité et avec une belle analyse prospective pour le futur très proche. Je pèse mes mots, je fais attention à chaque fois. Futur très proche, oui. En fait, comme je viens de le dire, on pense être, nous avons une perception que nous allons nous acheminer vers un duopole Chine sur le plan économique. Qui pense qu'on se dirige vers un biopole? En levant la main. Qui pense qu'on se dirige vraiment? Il y a cette bipolarité, il l'a dit, hein, Chine et États-Unis. Voilà. OK. Voilà, alors, attachez vos ceintures. En tout cas, il a une autre lecture. De mon point de vue, et je l'ai dit déjà en 2020, cette bipolarité ou duopole entre la Chine et les États-Unis va s'estomper d'ici quelques temps. Moi, je donnerai 100 jours au président Trump pour pouvoir arriver à ce que j'appellerais un gentleman agreement entre la Chine et les États-Unis. De toutes les façons... Ça c'est votre avis. Tiens, c'est mon avis. Moi j'adore. Moi j'ai mon slido, Biraf Al-Aidi. Je l'appelle Biraf Al-Aidi, mon slido. Qui est un petit peu d'accord, maintenant qu'il vous dit ça? On va analyser, on va creuser, mais comme ça, à première vue, qui est un petit peu d'accord, il dit 100 jours du deuxième mandat de Trump, gentleman agreement en max 100 jours. Vous êtes d'accord? S'ils font un deal, on est tous unis. Alors qu'il y a des opportunités, justement. Je réagis. Ils ne font pas de deal, juste un gentleman agreement. Donc, parce qu'il y a une réalité qui est la suivante. On a beaucoup parlé, nous avons vu tout à l'heure Monsieur le Premier ministre... Alors c'est intéressant, il insiste, un gentleman agreement. Monsieur le Premier ministre a listé toutes les économies. L'économie verte, l'économie numérique, etc. etc. La technologie nécessite un élément important. Cette révolution technologique nécessite un élément important. Ce sont les minerais, absolument, les minerais critiques ou les minerais stratégiques, ce qu'on appelle communément les terres rares, donc les fameux 17 minerais stratégiques du tableau de Mendeleïev, d'accord? Où se situe en partie en Chine et en partie en Afrique. Je prends un tout petit élément. Vous voyez la couleur des écrans, c'est le bleu. Cette couleur bleue, s'il y a des techniciens, des spécialistes, des ingénieurs ici, la couleur bleue vient d'un élément, d'une terre rare qui s'appelle le strontium. Où se situe le strontium? Le strontium se situe en Afrique. Je ne citerai pas les pays, volontairement, d'accord? Se situe en Afrique. Donc aujourd'hui, l'élément clé de cette transformation technologique, de cette intelligence artificielle, de cette conversion ou reconversion énergétique, nécessite incontestablement l'accès aux minerais rares ou aux minerais stratégiques et critiques. Et c'est pour cela que nous sommes en train de voir aujourd'hui toute une dynamique, je dirais une dynamique intense autour de la Méditerranée occidentale, autour de l'Afrique, d'accord? Pourquoi? Et quand je dis cette dynamique est conduite un petit peu par des pays industrialisés qui aujourd'hui sont confrontés à cette donne qui pourra justifier ce qu'on appelle
ce qu'on a appelé depuis tout à l'heure pour répondre un petit peu aux changements, à tous ces changements climatiques, à cette crise climatique. Donc pour pouvoir répondre à ces éléments-là, il va falloir avoir accès à cette nouvelle ressource qui remplace aujourd'hui ou qui va remplacer avec le temps les ressources pétrolières et les ressources gazières. Donc toute cette dynamique que nous voyons en Méditerranée, essentiellement en Méditerranée occidentale, est liée à l'accès des acteurs de puissance, je cite les États-Unis, je cite la Chine, je cite la Turquie, par exemple, et tant d'autres, l'Union européenne dans sa globalité, à cette ressource qui est nécessaire pour la révolution technologique, la quatrième génération, mais surtout pour cette conversion énergétique. Alors, ça c'est votre lecture un petit peu de ces changements. Tout à fait. Et j'en suis convaincu, pas forcément par ce que vous dites, mais que les changements sont beaucoup plus rapides, ça va aller très très vite. D'ailleurs, même dans mon travail du quotidien, je ne pose plus la question, le long terme, ce n'est même plus 10 ans, le long terme, c'est 2 ans, parce que dans 2 ans, c'est déjà très loin. Dans le court terme et très court terme. Donc moi, ça ne m'étonne pas que, je ne dis pas que je suis d'accord forcément qu'il y aura un changement sur les 100 premiers jours, mais s'il y a changement, ça peut très bien se faire en même beaucoup moins que 100 jours, vu les choses comment elles évoluent. Il faut aussi suivre notre prochaine speaker qui nous vient de Chine justement, et vous allez voir, on va peut-être converger sur certains points. Alors aujourd'hui, tout ça arrive avec des défis. Quels sont les défis majeurs que vous voyez aujourd'hui pour l'entreprise, bien évidemment? Tout à fait. Enfin, l'entreprise et la communauté, parce que l'entreprise est intégrée dans la communauté. Tout à fait. Une entreprise toute seule ne fait rien si elle n'a pas de communauté. Alors, d'abord, je dirais, je poserai une question qui va rester ouverte. Sommes-nous en train de nous acheminer vers une confrontation globale ou vers une coopération globale? Et toute la question est là. Moi, je ne pense pas que nous sommes en train de nous acheminer vers une confrontation globale. Incontestablement, la recomposition géopolitique de la planète se fait sur la base d'une recomposition des alliances, de nouvelles alliances. Le président speaker a été clair. Revoir les alliances immédiates dans la zone qui nous entoure et ne pas aller chercher très loin, plus loin que la zone qui nous entoure. Alors, et pourtant, dans une lecture primaire avec ce qu'on voit, je ne sais pas, au contraire, pourquoi une question ouverte? Moi, j'aimerais bien leur poser la question, voir en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qu'ils voient. Est-ce qu'on est plus proche d'une confrontation globale? Selon vous, si oui, ben, vous pouvez lever la main. Plus confrontation globale? Ben, il n'y en a pas des masses. Hein. Il n'y en a pas des masses. Ben, je ne sais pas, hein, souvent ça ne vote pas. Hein, donc, et sinon, ben, au lieu de la confrontation globale, ben, cette un petit peu alliance. Cette recomposition des alliances, et nous le voyons dans notre région depuis quelque temps. C'est un sujet qui a été mis sur la table il y a 12 ans, encore une fois, ouais. en 2012. Ben, la convergence, donc une politique de convergence. L'Europe a fait ça avec les anciens pays satellites de l'Union soviétique. Après la chute du mur de Berlin, ça a été à travers une politique de convergence qu'ils ont pu. Donc ça a été des alliances immédiates au niveau de l'espace, ce qu'on appelle l'espace d'intérêt commun ou l'ère d'intérêt commun. En relations internationales, nous avons 2 aires. Nous avons l'ère d'intérêt commun et l'ère d'intérêt spécial. Dans notre cas, nous, pays de l'Afrique du Nord, nous sommes dans une ère d'intérêt commun. Pour d'autres pays, tels que l'Union européenne, tels que les États-Unis, tout cet espace-là est considéré comme étant une ère d'intérêt spécial. Et donc, par conséquent, nous avons commencé, je pense, dans notre région, à recomposer ces alliances. Un exemple très simple, la trilatérale. Libye, Tunisie, Algérie. C'est un élément de cette nouvelle recomposition géopolitique ou régionale qui va permettre de pouvoir affronter les défis de demain. C'est un élément de stabilité? Absolument, c'est un facteur de stabilité. Sans stabilité, il n'y a pas de commerce. D'accord? Et quand il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'industrie. Donc la chaîne est claire. Donc si aujourd'hui,
nous ne convergeons pas vers des partenariats stratégiques et des alliances et une recomposition de ces alliances, nous allons être balayés dans une deuxième étape, comme nous l'avons été dans les années avant 2000, d'accord? Pourquoi? Parce que le facteur de stabilité permet d'affronter et de lutter contre tous les fléaux malveillants qui touchent l'économie, mais qui touchent aussi la stabilité de la population et les flux de population, mais aussi, nous avons parlé tout à l'heure, la mobilité financière. Donc aujourd'hui, tout est en train de s'organiser de telle sorte à avoir un cadre global qui est basé sur 3 piliers. Market, mobility et money. Market, mobility et money. 3M. 3M, exactement. C'est un vieux concept. Hein? C'est un vieux concept qui est en train d'être remis sur la table. Sans la mobilité, sans la finance, sans le marché, nous risquons d'aller vers des confrontations. Donc, ces 3 éléments sont les piliers de la collaboration, du partenariat et de la recomposition des alliances sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Mais là, vous ne parlez pas, c'est-à-dire on ne va pas prendre, genre, dire où on est la Tunisie de ces 3 M. Donc c'est plus, là vous dites que c'est un intérêt global d'être sur... Voilà. C'est un intérêt global, mais c'est un intérêt... Alors, les défis, vous avez posé la question tout à l'heure des défis. De toute façon, si on parle de mobilité, c'est qu'on ne parle pas d'un seul pays. Absolument. Donc, mais il faut que ça aille dans tous les sens. Je prends l'année référence qui est pour moi l'année 2020, c'est-à-dire la pandémie du Covid-19. Que s'est-il passé à ce moment-là? Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de cette période-là, où il y avait ce qu'on appelle, et ça, il faut le reconnaître à la Chine, qui a adopté a smart diplomacy, une diplomatie intelligente, pour pouvoir aider certaines régions à avoir accès aux fameux vaccins. D'accord? Rappelons-nous comment s'est comporté ou comment se sont comportés certains pays industrialisés vis-à-vis de ce sud global qui n'avaient pas accès à ces vaccins. D'accord? Rappelons-nous, on ne nous a pas laissé accéder à cela. Donc, quelque part, aujourd'hui, la conséquence est là. La conséquence de cette période-là est là. Deuxième élément important, c'était en cours de maturation depuis les 15-20 dernières années, depuis le forum de Davos de 2020, si je me rappelle bien, de 2001, excusez-moi. Et lorsqu'on parle de mobilité sélective, le mot a été lancé en 2020 par un président européen, pour ne pas le citer. D'accord? Ça veut dire quoi, la mobilité sélective? Comment vous voulez faire du business? Comment vous voulez développer une économie? Comment vous voulez être le réservoir du développement économique, d'accord, sans mobilité? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cette mobilité sélective, elle a été entérinée par quoi? Elle a été entérinée par cette pandémie. Alors, la pandémie, de mon point de vue, a été un élément, je dirais, un prétexte pour pouvoir implémenter ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité sélective. Sauf que nous voyons depuis quelque temps, depuis quelques semaines, qu'il y a une crise politique qui est en train de se disséminer au niveau européen. Pourquoi? Alors moi, j'irai plus loin. C'est plus qu'une crise politique. C'est une crise de repères. C'est plus qu'une crise économique. C'est une crise de repères. C'est une crise identitaire et de repères. Donc nous sommes en train d'assister aujourd'hui à l'émergence de crises de repères, de crises identitaires, non plus chez nous,
mais dans les pays industrialisés, ce qu'on appelle communément le nord global. C'est dû à quoi? Mais vraiment en quelques secondes, c'est dû tout simplement au fait que certains acteurs de puissance ont vécu durant des périodes de colonisation pour pouvoir avoir accès à ces ressources de l'époque et n'acceptent pas aujourd'hui qu'il y ait une émancipation économique du Sud global. C'est l'émancipation économique après les périodes de décolonisation qui est en train de se passer aujourd'hui et que cette acceptation est difficile. C'est une question de perception. Donc, on était dans des rapports dominant-dominé et je pense que ce rapport-là est en train de basculer progressivement et l'acceptation est difficile. Très bien. Alors, ça c'est un petit peu pour les défis aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes, alors opportunités. Quand on dit défis, il y a des opportunités qui viennent avec, même si on a fait des petits back and forth depuis tout à l'heure, vous avez évoqué à un moment certaines opportunités. Mais là, clairement, quelles opportunités avec ces changements géopolitiques et avec ces défis? Forcément, il y aura opportunité. Alors, les chefs d'entreprise qui sont là vont me dire qu'on tire toujours profit lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des guerres. Lorsqu'il y a des guerres, juste pour rappeler un élément très important, Volkswagen, Hugo Boss sont deux grandes enseignes qui se sont développées et qui se sont enrichies avec le nazisme. Rappelons-le. Hugo Boss a été le fournisseur de l'armée nazie. C'est clair, net et précis. C'est comme ça, c'est la réalité du monde. Au-delà même du nazisme ou pas, en tout cas, c'est en temps de guerre, c'est ça qui se sont enrichis. Absolument. Toujours en temps de guerre que certains s'enrichissent. Qui devait s'occuper de la reconstruction de l'Irak? Encore une fois, les entreprises. Aujourd'hui, nous avons une crise qui n'a pas de qualificatif, parce que le qualificatif est horrible. À Gaza, il y a 45 milliards de dollars qui sont sur la table pour la reconstruction. Qui va profiter de ces 45 milliards de dollars? Est-ce que ça va être les entreprises de notre région, du Sud global, ou ça va être des entreprises d'un monde plutôt industrialisé? Et pour vous dire, lorsque le président Trump nomme un émissaire spécial pour le Moyen-Orient, qui n'est autre, c'est pas moi qui le dis, c'est le président Trump qui le dit, qui pèse 500 milliards de dollars, d'accord, 500 millions de dollars, pardon, et qui est un gourou de l'immobilier, la question reste posée. Pourquoi, spécialement, ce gourou de l'immobilier est nommé, d'accord, comme hémisphère spécial au Moyen-Orient dans le gouvernement de Trump? Plus concrètement, quelles opportunités vous voyez? Parce que là, c'est un petit peu comment éventuellement les choses pourraient fonctionner. Mais s'il y a des opportunités que vous voyez aujourd'hui à saisir? Il y a des opportunités dans notre région. Dans le contexte, d'ailleurs. Dans le contexte actuel, il y a des opportunités dans notre région. Nous avons des capacités, excusez-moi, mais moi, il y a des moments où je m'énerve parce qu'en fait, quand je vois que la Grande-Bretagne, je vais prendre un exemple très simple. Non, pas du tout. Et je pourrais, hein, ça peut être mon rôle aussi. Allez-y. Lorsque vous voyez que le Royaume-Uni exporte annuellement pour à peu près entre 12 et 16 milliards de livres sterling d'expertise, vous vous dites, c'est quoi ça? Nous, l'Algérie, on exporte 40 milliards de dollars, en gros 45 milliards de dollars de ressources naturelles qui sont le gaz, d'accord? Donc, il y a un élément qui manque dans l'opportunité, c'est que nous pouvons être un réservoir du développement économique. Pourquoi? Parce que nous avons les capacités, nous avons la ressource humaine, et je dirais que nous sommes en train de nous acheminer vers une guerre de 6e génération. J'ajouterai à l'intelligence artificielle qui est dans la 5e génération, j'ajouterai l'élément expertise. Nous sommes en train de nous acheminer dans une guerre d'experts.
d'une guerre de spécialistes, une guerre de matière grise. Et tout cela va nécessiter une diplomatie intelligente, donc le smart diplomatie, comme l'a fait la Chine à un certain moment et continue à le faire aujourd'hui. Eh ben, ça me tend une perche. Je vais pouvoir enchaîner avec ma prochaine speaker puisqu'elle vient de Chine. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci. Pareil, 20 minutes. Merci beaucoup. De toute façon, le débat peut continuer. Il y a les cocktails, le networking pour ça. Vous pouvez échanger avec Monsieur Arslan Chiraoui, je rappelle, qui est président exécutif du Centre Nord-Sud Venture Algérie. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant à Madame Lejun Douan, qui est Senior Fellow au centre. Alors là, c'est mon téléphone, désolé. Voilà, très bien. Merci. Ça c'est fait. Hey, souhaitons la bienvenue à Madame Lejun Douan, qui est Senior Fellow au Centre de la Chine, de la globalisation. C'est un think tank chinois. Elle est ancienne présidente du conseil d'administration de Yangquan, qui est une entreprise minière classée 72e au palmarès mondial de Fortune 500. Aujourd'hui, elle est notamment présidente du conseil d'administration de Pan Pacific Investment Co., qui est un fonds de capital risque axé sur les secteurs de la big data, de l'intelligence artificielle, des énergies renouvelables. Elle dirige la stratégie d'investissement du fonds et elle soutient des entreprises innovantes aujourd'hui à fort potentiel technologique et durable. Et je vais tout de suite la rejoindre. I was introducing you in French, so. Okay. Thank you for joining us. We're happy to have you. So my previous speaker, it was at some point mainly about China and bipolarity, talking about dual poles today, and he thinks that it's no longer dual poles, it's multi-poles first. Second, he thinks that things are going to change very soon, sooner than we think, in the next or in the first 100 days of Trump's mandate. He thinks there will be not a deal, but kind of a gentleman agreement between the US and China. I wanted to start from that point. What do you think? Well, there is an old Chinese saying that the everlasting thing is everything. Nothing is everlasting. So we are living in an ever-changing environment. Adaptation and the initiative to seek opportunities is the key. Okay, so today I think that all these changes that are happening, geopolitical changes happening all around the world, they have a huge impact on how we, on every day, especially on companies, enterprises, and this is what we're here for. There are challenges, but there are opportunities. So maybe before talking about challenges or opportunities, I would do as I was doing with the previous speaker. So how, what is your reading of all these changes, geopolitical changes around the world today? Okay, I would like to share my perspective, to share from the enterprises level perspective about the geopolitical changes. So there are three main tendencies in the geopolitics. One is the global climate change and the sustainable growth. This is a huge literature. And then the second is the decoupling between the US and China over the past decade or so. And then the third, from the perspective of Chinese enterprises, is the China's central government's initiatives on the high quality development in the face of the first two commandments. So in terms of the global change, climate change and the sustainability growth, China has taken huge initiatives. For example, President Xi Jinping has made the commandment of 30-60. I wonder whether the audience has heard of it. It says that, it commands that by the year of 2030, China's carbon emission will reach its climax.
And by the year of 2060, China will achieve carbon neutral. So this was released by almost at the end of year 2021. The reason, the math behind that is actually China's solar energy industry. So China's solar panel, solar energy generation power stations has already achieved the LCOE, the levelized cost of the energy, to the low point of less than 4 cents of euro per kilowatt hour. Mm-hmm. That's very, very low. So we already achieved the leadership, the cost leadership in this renewable energy, which means in response to the climate change and the sustainability development, the world has already have the alternative of new energy to replace at a massive scale, to replace the fossil fuel at a low cost without subsidy. Chinese government stopped subsidy in 2021. So no subsidy. The recent anti-subsidy, anti-dumping act against the China's PV, which is solar energy, doesn't make sense. By the way, just about that, the PV industry, the manufacturing PV industry, actually we're talking about it as a China PV industry, but I think it's the world's PV industry because today I think, I don't know, maybe you have figures, 90% or 95% are manufactured in China, right? From China, yeah. Even more, I don't know if you have the figures exactly, or I think in Germany there's still one manufacturer, but it's just to assemble, and it's mainly in China. There are still some in the US and in Europe, but in terms of cost leadership and the lean management, this is a decades of entrepreneurs in the private sector working very hard to improve the manufacturing process, lean manufacturing, innovation, and everything to achieve this cost leadership. And then the recent, as I said, is very regretful. I mean, it's a regret to see that we have this renewable energy at a massive scale available, and then to address to the global climate change, but we see opposite acts on this opportunity. So it's quite, it's one of the things I want to bring up. And the second is that, oh, sorry. No, sorry. Well, just again, why I was talking about the manufacturing of PVs, because actually, I think no one today could compete with that. Let's be honest. What do you think of that? That's true. I agree with you because, as I said, the manufacturing process is so lean that even within China, the cost difference actually goes to the third decimal. So it's all private enterprises in the competition. Third decimal of the cost, how can you compete with that? So that's a very mature industry and ready to serve the world in the course of sustainable growth and development. So I think you wanted to add more about your lecture of the changes, Yeah, another adaptation to the change is that the high quality growth in terms of the unified national market of China, and the dual circulation of domestic market and the international market. Because we know we cannot, we have to reduce the dependence on our traditional markets, such as the US market, the European market, and we are quite ready to going south, global south, Africa, Latin America, Southeast Asia, and such regions. And then in order to be better integrated into those markets, Chinese government now proposed this idea of unified national market, which means we will first unify the China market by break up the regional barriers, just like the European Union, unify the policies,
let the factors have free flow within this whole country, and then the resource, the capital, and everything to be transparent. That will result in a much more efficient domestic market. That will reduce the problem of overcapacity naturally, because we don't have barriers, right? Don't have regional barriers, and we have unified policy and transparency and extra to achieve a better efficiency and even lower cost, even better cost of leadership. And this is not, the unified domestic market is not closing up. It's to have China serve as a huge backbone for the development, for Chinese companies to go overseas to help, to integrate with the local partners. So for the Chinese companies going overseas, our duration, one is domestic and another is international market. So the Chinese companies took a different initiative. In the past, we export things. Now, not only export things, we are thinking of upgrading international strategy by organic integration with local partners. And this will bring huge, tremendous opportunities to the markets itself. At much bigger added value also. Huge added value. Yeah, the value added globalization by Chinese companies. They are willing to invest into the companies. They're willing to grow the local teams. They're willing to share the know-how, and they're really willing to root it in the local market, to grow with the economy, to grow with the people. And moreover, we have such a huge, efficient supply chain back in China. Like there's one company called Shein. It's a Chinese company. Yeah. The owner is a Chinese, but the company is in Singapore. Mm-hmm. It's serving 99% international clients, but it's a supply chain. It's based in China. 3,000 factories providing clothes, apparels, and deliveries, and of course, China's digitalization. And this company is so successful, and it's going public in UK. The market capitalization is something like 5 billion, more than 5 billion. More than 50 billion pound. And that's a very specific example for companies to operate outside China, draw all the talents from all over the world. The company has so many designers, international talents to work outside China, leveraging on Chinese supply chain and win the success in the international capital market. So that's something we can. What I like is that we have been going from a lecture of the situation, and but also about some challenges, some opportunities. So I'd like to go back to challenges. This is very optimistic. You have a very optimistic view of how things are going to be in the future. But there are certainly some challenges. We cannot name all of them, but do you see, can you just share with us a couple of challenges? Yeah. And then we can move on with the opportunities also. So the challenges, of course, is we have noticed the tendency of escalated trade barrier and the market restrictions on Chinese enterprises. The recent, the elected President Trump has expressed the willingness to raise tariffs against China's variety of Chinese products, even at the price of the U.S. domestic cost push inflation. And then also the intensified technology containment on China's innovation. And just a couple of days ago, the entity list about China, it goes to 140 companies, and even investment fund who are like doing, making money, financial investors. So we're also on that list. And then also, just as I mentioned, the European Anti-Dumping and Anti-Subsidy Tax Act against the PV product in China. Just name 3 of it, mm-hmm. and of that. So that's very concerning to us, and it caused a lot of stress over the Chinese enterprises. Yeah. With these challenges, if there's an obstacle that comes with these challenges, what would be that obstacle?
between China and, sorry? Sorry, the question is? If there is an obstacle that would come between, that would come with these challenges between, for example, China and its investments, for example, what would that be? What kind of obstacles today could refrain maybe all this Chinese development, and especially in all the regions, maybe Latin America, Africa, Southeast Asia, as an investor that you are today? From the investor's perspective, I think the biggest challenge or obstacle would be the mentality of whether you can be open up, whether you are really for opening up, reform, let the entrepreneurs to play. You know, it's very important. The mindset of is a very important institutional infrastructure to solve those obstacles. If you, or in other hand, the biggest obstacle would be having big plans, but really actually close-minded. That's the biggest obstacle for all region. So we are looking for open up mindset. Yeah. But what is interesting, you said if we open up, then we will go beyond these obstacles. So if we go beyond these obstacles, what opportunities can we find today? We're talking about China, of course. In China? For China. Okay. For China. So Chinese companies are going, as I said, going global. So we are going global because, but to a different direction, like going south, global south, to work with them at a higher level of globalization and organic integration. And also, the advancement of China's manufacturing and the technology, the dedication for Chinese government in innovation, on almost every area, not just the semiconductor, but everywhere is so determined. So so the technology in the long run is not a big problem. And then the supply chain is not a big problem, and the digitalization and the telecommunication infrastructure and everything is in place. As I have said, it's all about the institutional infrastructure, whether the regions are really be able to open up, allow opportunities to come in, have a tolerance of ambiguity, have tolerance about challenges like that, then everything will take time to evolve into a very auspicious outcome. Mm-hmm. Yeah. You're talking a couple of times about opening it up. So today, with all these opportunities for China, I was asking about China. You said these opportunities, Chinese investors, Chinese companies, we're talking about companies, of course, are going more towards the south. So this is about Chinese opportunities. But what are the opportunities with China for these southern regions and southern countries such as Tunisia or Africa, in instance, or maybe Latin America, or for instance? Yeah, as I said that China can bring in, aside from the investment, we can bring in experiences, know-hows, technology, and we have been here. I mean, we have went through the similar stage of development, and there are a lot of experiences that can be borrowed. And also China's advancement in certain areas, such as I said, digitalization, and the PV, the EV, our new three can bring a lot of opportunities to the markets in Africa. Take EV, for example. It's not just electric cars. They are, think of them as intelligent mobile terminal. And that is something we can connect it with IoT, right? So
so that, you know, it's about innovation, not only in technology, but also in business models. Yeah. Interesting, talking about EVs. I was looking at earlier, I saw the BYD team here somewhere. I don't know if they're still in the room, so they were here earlier. So thank you for all this, what have been sharing with us. It was a very interesting conversation. Anything you'd like to add with the audience? It's my great pleasure to be here, and thank you very much. Thank you. You're very welcome. Thank you. 47, voilà. Donc, encore 20 minutes. Merci beaucoup. Thank you.